Ya, apa khabar anda semua? Selamat bersama dalam FB Live. Saya hari ini Borak-Borak bersama Farah Abu Bakar ataupun nama glamour dia Farah A Baker lah ya. Selamat apa ni? Hari ini beliau adalah seorang anak watan Singapura yang telah kini berwastautin hampir 10 tahun ya di Amerika Syarikat. Ini dia beliau yang saya masukkan ialah Farah A Baker. Ini dia Farah, apa khabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat dah tinggal Amerika lama-lama dah tak tahu cakap Melayu lagi. Oh no. Sebab kadang-kadang kan kita ada jumpa orang yang dah lama tinggal kat Amerika lah, tinggal dekat apa nama ni, kat England lah kan. Bila balik dia punya speaking ada sikit punya lain sikit dia punya accent kan. Apa khabar? Berabuk sikit. Kau dah 10 tahun kat sana masih sama Sama juga. Kawan-kawan kat sini semua okey. Tak adalah macam ada accent kan. Konon-konon Mak Saleh tak. Semuanya boleh cakap Melayu, boleh cakap India, depending lah orang mana. Yang Eurasian pun boleh cakap Melayu. Tak ada pun macam ada datang sini 2 years atau balik je tak boleh cakap Melayu. Yalah, kira yang tu semua dia orang action aja lebih kan. Sebab kalau kat sana kalau nak cari belacan boleh dapat kan? Masih boleh dapat Nak cari apa? Belacan. Belacan ada but it's Filipino punya style. Oh, jadi lain sikit lah. Ada dari Asian store kat sini boleh dapat bahan-bahan tapi belacan cara macam belacan Melaka lah for instance tak ada lah. I see. I see. Jadi kalau kita bikin sambal belacan tu rasa dia lain sikit lah Lain lah. Jadi kadang-kadang kita kena adapt juga. Apa yang ada tu kita gunakan lah. Macam for instance bila I baru masak sambal tumis, that time I tak tahu mana nak pergi cari asam. Tu baru datang lah the first year. Jadi I pakai tomato ketchup. Oh, okay. Rasa lain sikit lah. Asam dia pun ada. Rasa dia tu kan ada. Jadi okay. Apa yang kita boleh buat, kita buat je lah. So we just need to find alternative lah to have the taste lah substitute aja. Jadi as you go along tu apa yang you boleh substitute aja lah. Pasal kalau nak tumbuhkan bahan yang kita mati-mati nak pakai that particular bahan tak masak lah. I see. Okay. Jadi bagi anda yang sedang menonton rancangan ini kan jangan lupa untuk like and share kepada mereka yang sedang menonton ni, jadi lebih ramai lagi orang boleh menonton FB Live Borak-Borak hari ini bersama Farah Abu Bakar. Okey. Mungkin macam mana air raya tahun ni di tengah-tengah penularan virus COVID-19 ni di sana? Tahun ni senyap aja. Patutnya tahun ni I open house tiap 2 tahun lah. Ingat nak buat open house. Jadi first time kita pindah sini I buat open house. Jadi my husband cakap, tahun ni tak open house lah sebab COVID-19. Jadi tidak, kita celebrate kat rumah je. Kita dorang konon-konon ambil gambar, posing-posing dekat beranda belakang tu kan. And last weekend kawan dari Malaysia dia buka open house tapi cuma 8 orang aja. Semua ladies and kita observe social distancing lah. So very very quiet. Tapi masak semua go ahead pasal nak rasa macam raya kan. Jadi buat rendang, buat sambal goreng. Kita try lah yang ada buat kuih. Jadi kita tukar-tukar. Like macam I masak, I offer my friends. My friends bawa buat kuih. Jadi kita exchange lah macam gitu. Just to give it some spirit of raya lah. Jadi suasana raya tu masih masih terasa lah walaupun jauh di perantauan Okey, mungkin ramai yang ingin tahu kenapa Farah berada di Amerika. What are you doing in America actually? I end up dekat sini sebab my husband is American. Jadi bila time kita kenal tu jam I kerja di Afghanistan and dia bekerja kat sini. And both sides kita ada rumah. Di Singapore, I ada flat. Dekat sini, dia pun ada flat. Jadi, homeowners on both sides. Tapi, kerja I yang dekat Afghanistan tu jam contract. Jadi, and dia punya kerja kat sini permanent. Jadi, the decision nak datang ke sini was purely practical.
In the end, I quit dekat Afghanistan sebab tu contract job aja, whichever way, and situation kat Kabul tu je makin dangerous. Jadi datang ke sini lah. In the end, that's how I ended up here. It was a choice of datang ke Singapore untuk my husband, tapi kita dua-dua tak ada kerja. Habis nak support property both side. Jadi in the end, the most practical was, okay, I datang sini sebab dia ada kerja yang permanent kat sini, dia ada rumah kat sini, and I let go my Singapore punya home lah sebab I tak ada kerja at that time. I see. Jadi sekarang what are you doing in I kerja kat Emirates. Tadi you bilang you tinggal mana tadi? Virginia. Somewhere quite near DC Virginia. Oh, okay. Virginia kita tinggal kat DC 8 tahun. That's where kita punya apartment is. Tapi kita upgrade, get a bigger property dekat Virginia, Fairfax. About 35 minit lah out of DC. Dekat, tak jauh. I see. Jadi pertama kali bila you pergi US how long does it take for you to acclimatize atau membuat penyesuaian di sana? First, setahun setengah tak boleh kerja sebab nak tunggu paperwork, green card, nak cari kerja. Jadi itu untuk I lah sebagai adult in my adult life. Yang paling lama I tak kerja 1 tahun setengah sejak umur 18 since I started working. Jadi itu very very stressful pasal kita dah biasa kerja, kita dah biasa be independent and kita tak boleh kerja. So in the end, finally after 1.5 years I dapat kerja, contract job dekat airport in Virginia. And I tak drive at that time. Oh, okay. And dekat, kita mesti faham luas besar negeri ni daripada airport, kalau you tak drive, you nak kena naik bus, nak kena naik dia punya train, MRT dia, lepas tu naik airport bus. Jadi one way I pergi kerja 2 jam. And then balik 2 jam lagi sampai I learn to drive. Biasalah kat Singapore kita tak perlu nak belajar driving kan. So in the end, all in all, I would say just to get that was about 1.5 years or so. Sampai I kerja, then baru I rasa comfortable. Walaupun 4 jam pergi balik, naik bus, naik train semualah. Tapi bahannya kita dah biasa kerja, I tak reti lah duduk rumah, tak kerja in that sense. So it was very important and the job made the situation much better lah. Ni ada salah satu penonton kita, Juraimi Buang, dia tanya, dia bilang apa ni, selamat malam Tuan Habib. Selamat malam, jangan panggil aku Tuan, aku bukan Tuan. Dia tak ada kerja lagi. So the transportation system kat sana macam mana? Is it as efficient as Singapore? Very very different. Sebab unless you are in places like New York, a big city, DC, another city, diorang punya transport system dekat bandar gitu baru ada good transport system. Outside of that, they don't have. The expectation is that you drive lah. Jadi kalau you tak drive macam kita ni dari Singapore, terkial-kial lah, naik bus lah, naik train lah, very susah. Dah tu tak macam Singapore, okay, every 20 minutes bus datang, every 15 minutes bus datang. You tunggu, you nak kena time betul-betul, tak ada you miss satu, and then tunggulah another half an hour ke, lagi 45 minit ke, So it's not easy. Kalau you live out what, as we say, in the suburbs lah. Macam Virginia ni kira the suburbs of DC. Jadi jangan harap lah ada bus bukan tak ada. Tapi it's not consistent, it's not as often, macam kat Singapore lah. Jadi you ambil your license time tu kat Singapore ke kat sana? Kat sini. Pasal dah terpaksa nak kena drive. You tak boleh tinggal dekat sini without driving lah. In all honesty. Sebab you tak boleh get around. Jadi dulu bila I tak drive and I seorang tinggal kat DC. My friends semua yang I kenal, orang Singapore, orang Malaysia semua tinggal dekat Virginia or in Maryland, which are neighbouring states lah of Washington DC. I naik train sampai sejauh-jauh dekat dengan rumah diorang and then diorang drive datang ambil I. Macam gitulah. Kita help each other out like that lah,
So even now kalau macam orang yang baru datang, kalau they want to get somewhere, they don't know how to drive, that is my suggestion. Get yourself sejauh mana dia punya train system or dia punya MRT system tu goes, dari situ kita boleh datang ambil you lah. Tak ada susah nak get around. Tapi at least sekarang bila I datang dulu tak ada Uber. Sekarang ada Uber. Oh, I see. So that helps. Tak ada dalam 10 tahun kat sini, tuk-tuk dah sekarang dah ada Uber. You keluar duit aja lah. $30-40 get yourself somewhere lah kalau nak. Jadi sana ada Uber je lah. Grab tak ada lah, Grab. Tak ada Grab. Dia ada Lyft and Uber. Oh, Gojek pun tak ada lah, Gojek Tak ada lah. Oh, ingat ada Gojek. Okey. Tapi nak ambil lesen dekat Amerika ni senang tak? Kalau kat Singapura kan leceh kan, macam-macam kita nak ni. Kat sana macam mana? Kira senang lah. Pada I, it wasn't that difficult, you know. Tapi I dengar orang yang compare, diorang cakap kat Singapura lagi susah, kat sini senang. So, in a way, it's better lah, you know. Tapi cuma driving between states tu nak kena get on the main highways. Itu yang buat ngeri sikit. Sebab you as a new driver, you do city driving, okay. Sekali nak kena dari city driving to go onto the highway, highway 4-5 lane, tak kelang kabut sekejap. Panik lah. Betul juga. Yalah. Ni I selalu follow your Facebook juga kan. Jadi I selalu tengok you tetap juga dapat masak lauk pauk kita lauk pauk Melayu, lauk pauk India when you are in America. Jadi my question is, senang ke nak dapat bahan-bahan tu? Tak, tapi substitution is one thing. Tapi bagusnya dekat Virginia, dekat Maryland, especially in Virginia, ada places which are known as say Little Vietnam or Koreatown, you know, and diorang banyak Asian store. Yang besar kat sini is a Korean store called H-Mart. Dia macam chain store, besar betul dia punya supermarket, and almost anything lah. Dia ada Indian aisle, ada Thai, Filipino aisle, ada Japanese aisle, ada Korean aisle. Jadi dari cakap 5-6 different nationalities gitu, you should be able to get lah apa yang you perlu. For instance, Vietnamese food banyak pakai daun kesum. Jadi bila kita nak cari daun kesum, nama dia bukan daun kesum kat sini, nama dia rau ram, as the Vietnamese call it, pasal dia yang gunakan. Jadi kita tahu dia punya herb section penuh lah dengan barang-barang yang familiar to us. Kalau kita masuk kedai Mak Saleh, like any supermarket, kalau ikan tu balik-balik tak caught, catfish, salmon. Itu je 3 ikan. Tapi kalau bila you pergi Asian store, you dapatlah. Diorang panggil yellowtail, catfish dia lain, pomfret dia ada. Dia panggil kat sini pampeño, pomfret tu. Nama Latin lah, tak tahu. Mungkin orang Latin yang lebih makan tu. Habis dia punya mackerel, ada macam-macam mackerel. Tapi kedai Mak Saleh tak ada. Cuma dekat Asian store je you can find benda-benda gitu. Beras pun sama. Daripada beras Jepun sampai beras basmati, sampai Thai rice, semua ada. So they try and cover. So certain store sikit hari ada Maggi. Excited lah kita orang Singaporean, Malaysian dapat Maggi. So semua pergi borong-borong Maggi. Macam kelakar kan. But that is how it is. Jadi kalau kita pergi somewhere, nanti kita what is the word, pukul canang lah, you know, dekat Facebook, supermarket ni ada ni. Pergilah. Siapa kalau nak cepat-cepat pergi. Lepas tu beli. Because it's on kadang-kadang macam hari tu je ada. Or that week je. Lepas tu terus hilang. Sekarang kita tak boleh jumpa Maggi. Sekarang online. Dapat Maggi. You know, things like that. Yang interesting you cakap pasal ikan sembilang. Ikan sembilang kat sana sama tak dengan ikan sembilang yang diorang jual kat Gilang? No. Jadi apa beza dia? Apa beza dia? I personally tak suka. I minat sembilang kat rumah. Dekat Singapore, asam pedas sembilang tu yang my favourite lah. Tapi ikan sembilang dia kat sini macam tawar. It's very different. It's the same as codfish dia. I find codfish dia kat sini keras. It's good for deep frying, tapi jangan try steam. Kalau kat Singapore, codfish tu steaming paling sedap lah, you know. Tapi kat sini, codfish dia bila steam tak sedap. I tak suka. And when I mentioned this to my mother kata jenis-jenis dia lain lah, you know. Memang true.
certain variety of fish mungkin dia punya cuaca kat sini ke whatever, it's very different. I see. Jadi you dah 10 tahun kat sana. So sebelum COVID-19 ni kan, macam manakah suasana hari raya kat Amerika tu? Ada macam Singapura tak? Bila orang tengok gambar-gambar kita kat Facebook, orang kata wah korang lebih-lebih betul kat sana. Kita macam kira macam overcompensate lah macam betul-betul nak semangat raya sebab kita tak dapat, kita rindu family and atmosphere. We have to create atmosphere yang kat sini kan. Jadi kita betul-betul nak pakai baju Melayu ke, baju India ke, and then kita buat try and make groups. Okay, this year you dah tahu mak I kita buat kuih ramai-ramai, nak spirit raya, buka lagu raya. Tak nak macam sorang-sorang, you know. And bila kita pergi rumah orang, kalau you jemput orang, ku semangat, Alhamdulillah. People really turn up, you know, with the families ke apa. Jadi you really do not feel tak rasa raya, no. And kita jemput walaupun you know, kita ada kawan yang Hindu ke, kawan yang Kristian, but the fact that diorang pun miss raya sebab in Asia, in Malaysia, in Singapore, kalau raya open house, macam-macam bangsa kita jemput. So kat sini we do exactly the same thing. As long as kita berkawan, kita invite, you know, and that we try to include yang neighbor or kawan kita yang bukan bangsa or sama agama, to expose them lah to cara kita celebrate raya. Tapi sini raya is very very quiet. So kalau kebetulan I ni kerja hari tu kerja lah, unless you nak ambil leave. Holiday you know, it's any ordinary day lah kira, unless kita then that weekend tu baru celebrate lah macam gitu, you know. I see. Lepas tu ada tempat yang buat sembahyang raya tak? Yes, masjid-masjid semua ada kat sini, tapi masjid different. There tend to be how to put it macam take for example Washington DC punya Islamic Center. Itu memang very famous. Itu Saudi backed, and tapi African run. Jadi sana lebih ramai orang African, and diorang punya how to put it tak macam mazhab. Tak, I did not like it lah, let's put it that way. Bahasa macam diorang kalau it was not comfortable. Tapi ada in DC smaller organisation run by Indonesians, I'm more comfortable. It's just a feeling, acceptance, cara diorang treat kita sebagai perempuan bila kita masuk daerah dia. Sekarang dekat dengan rumah I is Indian run. Itu pun lain cara diorang. Dia tengok my husband okay, tapi dia tak boleh pandang muka I. You know, it's very very telling of how they treat women, which I do not like. I see. Yeah, you know, macam tak indahkan you langsung. You know, even though you datang, you nak join in the activities or you nak offer apa buka, you know, kita masak, kita bawa untuk orang nak buka puasa. Tapi cara they treat women is very very different. It's not inclusive at all. So I tak suka lah. So it depends on the organisation that you go to. Tapi semua ada, you know, pagi raya. That is of course compulsory and it will happen. I see. Itu dia sedikit sebanyak tentang Farah Baker macam mana dia dah duduk dekat dekat Washington selama 10 tahun. Okey, dan baik, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan meninjau pula bagaimanakah keadaan COVID-19 di Amerika. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama Borak-Borak bersama tamu saya hari ini iaitu Farah A Baker yang kini berada di Amerika, di Virginia, Amerika. Saya salah dari takluk dia dulu dia tinggalkan Washington DC. Tapi Virginia ni tak jauh sangat lah, dalam 35 minit lah, 35 minit saja.
daripada Washington DC di mana Trump duduk lah Dan buat masa ini so, sudah terdapat hampir 2 juta kes COVID-19 di Amerika yang telah mengakibatkan sekitar 112,000 kematian. Banyak betul tu Jadi apa kata kita tanya dengan Farah lah ini apa? Yes, okay. Baru taruh 2 muka. Sebab taruh 1 muka je nanti aku tanya, nanti orang tak tahu siapa yang tanya pula. I'm still toying around with this thing. Okay. Pada mulanya penularan ini berlaku when it just started kan Bagaimanakah sikap masyarakat Amerika tentang pandemik ini? How did they their acceptance or how did they react to this to this pandemic? Yang ada skeptik. Diorang tak percaya. Yang kita yang ada family overseas, kita dah tahu siang-siang apa jenis virus yang coming. Dan kita dah tengok negeri-negeri lain affected. Tapi those yang tak pay attention ataupun tak tahu nak cari information, tak dengar news yang more international, diorang semua tak percaya. Diorang cakap ni macam regular flu virus. Datuk clown in chief cakap, oh ini macam flu. Jadi diorang yang section of society percaya. You bilang apa? Clown in chief? Kenapa clown in chief? Dia kan konon-konon commander in chief. Tapi dia clown actually. Okay. Jadi apa yang dia cakap, supporters dia percaya. And itu masalah sebab ini misinformation. Ini bukan pasal politics. Ini sebab public safety kan, public health. And negeri ni punya luas, punya besar, kita tak boleh imagine. I sebagai regular traveller sebelum tinggal dekat Amerika, even I tak faham dia punya nuances. How do you explain that? Macam tiap-tiap area punya perbezaan is amazing, Nak macam you pergi kampung yang kira diorang pun ada kampung lah, part yang very very ulu punya. Diorang langsung tak tahu certain things that kita take for granted. That TV channel lebih daripada 2 for instance. Jadi there are areas yang totally reliant on public news. Datuk public news dia kasih misinformation, diorang tak tahu mana lagi nak cari information. Diorang ikut lah, So, and then of course, benda ni makin politicized. Tak ada consideration for public safety. Itu yang my concern. And in places like New York yang very congested, like any other bandar lah dekat dunia, kalau you tinggal dekat flat, lain daripada kita tinggal dekat Virginia ni where kawasan kita luas-luas, kita dengan neighbor kita taklah serapat macam kita tinggal satu block for instance, You use a front door you aja yang pegang. Lain orang tak ada nak pegang tu pintu. Tapi kalau you naik lift, you tekan lift, dah semua orang kena, Jadi in New York, the spread is a lot faster as opposed to say in Virginia. Tapi sekarang Virginia pun dah champion. Dah ramai yang kena. Pasal yang ada tak dengar. Yeah. And bila kita cakap Virginia, kita bukan mean city. Virginia is a state. It's a very, very big state. Dari ujung ke ujung lagi besar daripada Singapore. So you imagine that the size, it is not easy. It is a totally different scenario dari Singapore where orang kalau government cakap, okay duduk rumah, semua duduk rumah. Itu pun ada yang konon-konon nak keluar lah. Dekat sini, diorang dengan dia punya civil liberties, freedom, semua ada pemikiran sendiri, nak buat hal sendiri. Tapi at this point, yang important I feel is public safety. Sebab ni bukan penyakit yang you aja seorang tau. Benda ni boleh spread. Tapi diorang, there's still a lot of people yang tak percaya, downplay the scenario. Diorang cakap numbers ni setakat numbers saja. News, diorang media yang lebih-lebihkan, hype. Borak lah ni semua konon-konon,
Ada yang until today masih percaya benda macam gitu. You know. Jadi bila kita pergi, sekarang in Virginia, the state I am in, kalau kita keluar, kita mesti nak pakai mask. Tetap you nampak orang yang tak pakai mask. Macam mana tu? Macam boleh tak kena saman. You know. Kalau kat Singapura, you know, semua orang keluar kan, bila orang tak pakai mask saja kan, semua ambil video. Lepas tu dia orang taruh kat Facebook. Cuma lepas tu kena saman 300. Sini susah sikit nak enforce sebab negeri besar. You know, it's very besar, very big. Jadi susah dia punya enforcement, and kalau you know, say a quarter of the society tak percaya, macam mana you nak enforce? Very difficult. Dah tu dia orang tak ada fikir tau. Okay, you tak percaya, tapi take into consideration kita lah yang takut kena jangkit kan. Itu pun dia tak, you know. Cara dia tengok kita pakai mask, dia macam, kau ni macam paranoid lah pakai mask. You know, macam nak ejek-ejek kita tau. Tak nak pakai, sudahlah, stay away. You know, make sure ada social distancing. Itu pun tak. Dia macam nak saja-saja, nak, you know, make it even worse. Dah lah tak nak pakai mask, nak buat PL. You know. Lepas tu after a while kan, they came up with certain measures ada beberapa langkah yang diambil oleh as you say, clown in chief. Do you think what he did was actually effective? I think to some degree yes, because a lot of us sekarang work from home. My husband dengan I dah work from home since mid March. So currently our companies belum nak buka cakap okay boleh datang office kerja, belum. Not the time yet. You know, there is still no direction as yet. And every state macam running on its own rules and regulations, because federally tak ada guidance. You know, it is very interesting. Bila kita datang dari Singapore, sekecil-kecil Singapore tu kita dah biasa being controlled. Dah biasa ditunjuk. Okay, mesti buat ni, mesti buat ni. Sekali you datang negeri macam gini, where free for all. Freedom to the max. Kira suka hati kau lah nak apa kau nak buat. Yes, you know. Jadi bila situation like this datang, diorang semua bercanggah tau, macam tak, yang si Denny nak buat ni, yang si Denny nak buat ni, to the degree that sampai public safety pun diorang still don't understand the magnitude lah, yang benda ni really really serious and we all have to work together, you know. So nasib-nasib lah, it's very very fluid, let's put it that way. I see. Jadi ini yang agak lucu sikit Pernah Trump mengesyorkan agar suntikan pembasmi kuman, disinfektan digunakan sebagai pencegah COVID-19. Apakah reaksi Farah dan masyarakat Amerika ketika itu? Ini ada cerita betul, my friend, sampai tersalah tau. Ini bukannya ini betul-betul lepas Trump cakap pasal tu, pagi dia nak mouthwash. Selalunya pakai Listerine. Sekali dia terlupa, dia suruh pakai Dettol. Terbakar mulut dia. Jadi apakah reaksi Farah dan actually masyarakat Amerika ketika itu? Incredulous, ridiculous. Tak betul lah. Adakah dia suruh orang try? It's beyond comprehension, you know. Tak langsung, tak faham langsung. Macam mana dia boleh macam mulut dia tu boleh lepas saja cakap things that does not make any sense. And ada yang ikut dia, itu yang masalahnya. Ada yang ikut. Yang kita sepatah kata I selalu cakap macam gini. Diorang macam 1 + 1 = 5. Bukan 1 + 1 = 2. Itu dia punya masalah. Diorang dah tak boleh has any common sense langsung to that degree. You know, dah tu kira macam apa, diorang dah taksub lah apa Trump cakap je betul lah Yes. Itu yang I feel lah, macam sampai dah langsung dah tak ada common sense, langsung dah tak ada pemikiran sendiri, you know, macam cult.
Dia cakap, sebab tu ada orang you know, there was ini someone was apa nama ni was asking me at one point of time, dia tanya, how on earth did the Americans can vote Trump as president? It was a big joke. So for me I cakap apa tau, selama ni kan Amerika selalu memperbodoh-bodohkan manusia kan, lain-lain negeri semua bodoh. Jadi it's time for them diperbodohkan. You see? That's why they chose the clown to be a president. You see? I think dia realize easily apa orang nak dengar, a section of society, that everything yang salah dekat negeri ni sebab immigrant, sebab orang how to put it what I realize is keywords. Kalau you dengar dia punya speeches, dia punya speech semua tak make sense tau. Sebab dia punya sentences semua macam tak ada, just does not make any sense at all. Disconnected sentences, habis keep repeating. Eventually diorang ni percaya. Tapi keywords is economy, good trade, bad immigrants, you know, the police is wonderful, you know, things like that. Jadi keep repeating, and eventually diorang percaya. Those who did vote for him did believe it. But having said that, there is, as I said, negeri ni very big. There are certain cities in this country yang what I call dying cities. And about 10 years ago, first time I pergi my husband punya kampung lah, you know. Tak pernah I nampak America like that. Sebab kita pergi bila sebagai turis, kita pergi New York, LA, San Francisco, wah fancy lah. Semua kat TV kita biasa nampak. Tapi bila you go to the smaller towns yang dying sebab tak ada trade, kedai dia semua tutup. Adalah 1-2 supermarket. Orang-orang muda dia semua dah leave sebab diorang lepas graduate tak ada kerja kat situ, semua pergi bandar yang besar-besar cari kerja. Jadi yang tinggal dekat daerah situ semua orang tua or the very young yang masih pergi sekolah. And dari situ one by one he's very smart. Dia cari and appeal to people in those towns who think that okay, masih ada hope kita. Kalau kita bring back macam dulu, mining ke, fracking ke, whatever industry, coal is a very good example kan. Dia boleh-boleh cakap nak coal is the way to go, is the way, tapi it's a dying industry, you know, or it has already died. And macam mana you nak cari balik or bring back, nak hidupkan balik yang industri yang dah mati macam ini? You have to go forward and find something else to do, you know. I remember my father-in-law punya funeral, I spoke to a school teacher and we were discussing this. Dia cakap dia pernah dengar lah pasal Singapore. So I cakap dengan dia, Singapore ni kita ni tak ada, we have no natural resource, harapkan orang lah, manusia only citizens. Jadi our government granted not perfect but went in the right direction. Educate your people, and dari situ our people became what we offer the world and our services, you know. And that is the only way kita boleh survive. Sebab kita tak ada natural resource, takkan kita nak duduk situ and cakap kita nak cocok tanam kan? How? So that your leaders must be very forward thinking. You cannot draw back. Or for that matter, macam my company, Emirates, diorang punya minyak berapa lama? So what did they do? Diorang buka dia punya port sebesar-besarnya sampai Emirates is what it is right now, you know. Takkan kita nak duduk harapkan minyak tu wah forever ada. Jadi kita tak boleh assume that things will remain the same, you know. Jadi diorang tak nak, diorang nak instead of progress, dia nak regress. Itu yang masalahnya, you know. I feel lah this is the conversation that bila I go back to my husband punya hometown, that, you know, it's interesting to see why they would have voted for him
because kita tak faham diorang punya masalah to some degree, but I can Itulah see betul. diorang tak boleh assume that benda tu setakat itu je lah, you know. They really have to think out of the box. Okey. Oh, sebab mungkin mereka yang ada di sana aja akan memahami situasi yang sedang berlaku di sana. So Ya. dari laporan akhbar, tidak seperti Singapura, langkah-langkah mengekang penularan COVID-19 ni tidak begitu diindahkan oleh segolongan masyarakat Amerika. Ada tak tindakan undang-undang yang diambil oleh pemerintah seperti di Singapura ni, saman lah, go to court, that kind of stuff? Ada, tapi dari state ke state, different rules and regulation. Jadi tiap-tiap state ada dia punya undang-undang sendiri. And dekat Virginia right now, diorang nak everybody pakai mask bila keluar. Tapi so far yang tak pakai, I tak nampak pun polis tangkap. So, I tak tahulah as far as enforcement berapa serius ke diorang consider or take into account, you know. I'm not aware. Jadi undang-undang tu ada lah, cuma dia tidak it's not enforced lah kat sana lah. Yeah. Not as So, seriously as I thought it would be, for instance, you know. okay. Like for example, right, Singapore is a lockdown, okay, lockdown. Yeah. Tapi biasalah Singapore, they come up with a nama cantik sikit lah kan, They call it circuit breaker. Okay? Yeah. So, what do you think of the circuit breaker punya thing that the government did? Oh, I think it's excellent. Because you need to do something like that. You know, itu yang perlu, patut dibuat. And dekat sini, it's not as seriously taken. And I find that scary. Because yang ada orang langsung tak indahkan. Sebab dia tak percaya. Yang virus ni is so serious. Itu yang buat I very unhappy and very uncomfortable. Sebab kita share one space. Sepatah kata I tadi, kalau dia tak nak observe, tak nak pakai mask, then jauhkan diri daripada general public. Tapi jangan nak share kita punya space, lepas tak nak observe at all. You know, sebab benda ni invisible. Macam mana kita tahu yang dia ada ke dia tidak? The assumption is that, kita semua healthy. Tapi kalau kita asymptomatic, macam mana kan? So, it's very, I'm not, tak suka langsung sebab diorang tak nak observe yang ada. Tapi among my friends, we take it very seriously. Kita semua belum balik kerja. Kita semua work from home. Kalau perlu pergi kerja, kita observe, you know. We try, like my office, sekarang 1 orang at one time dekat office. Unless there is a distance that we can observe lah. I see. Ya, jadi begitulah tadi keadaan macam mana mereka di Amerika you know how they do with certain stuff mengenai COVID-19 ni. Selepas ni kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dengan kes George Floyd yang kini menggegarkan Amerika. Jadi jangan ke mana-mana. Please, I can't breathe. Please, man. Responsive right now, bro. Does he have a pulse? No, bro, look at him. He's not responsive right now, bro.
Ya, itu dia tadi sedikit gezek tentang apa yang berlaku tentang George Floyd ni Dan bagi anda yang mungkin tidak begitu tahu tak begitu mengetahui tentang cerita George Floyd ni, pada 25 Mei 2020, George Floyd 46 tahun, seorang warga kulit hitam Amerika, telah mati apabila seorang anggota polis berkulit putih, Derek Chauvin, menggunakan lututnya yang dihempap ke leher George Floyd selama 9 minit, membuat George Floyd meninggal dunia. Jadi Farah, ketika video itu tular di ruang siber, apakah reaksi pertama Farah? Sedih sekali. Sedih sebab dia mati tak kerana apa. For nothing. Tak ada orang yang boleh tahan polis officer tu langsung. Lepas tu saya marah sangat. Marah sebab human life tu macam tak ada value langsung sebab orang itu kulit hitam. Itu macam dah tak ada humanity. Dia punya reaction tu yang police officer, kalau you tengok muka dia macam sambil lewa, macam kita ni berlutut Macam tak dekat bersalah gitu you know, tak berasa salah langsung dia. Macam itu dia punya hak nak bunuh orang tu. Semata-mata dia boleh buat macam gitu. You know, itu yang buat lepas sedih tu I marah sangat. And balik tu sedih lagi. Dah berapa hari you selalu nampak dekat Facebook I kan, I very vocal pasal hal ni sebab dia yang sedih sekali among kawan-kawan I, ada yang masih fikir that it's okay. You know, ini orang lain punya hal. Ini tak ada kena-mena dengan kita. Sebab kita punya anak-anak separuh mak saleh. Kita punya suami mak saleh. I tak ada anak. My husband orang putih. Tapi kita sebagai manusia, kita patut ada bersimpati dengan orang ni. And just because dia berkulit hitam, apa beza dia dengan kita? Apa beza dia? Itu yang I tak faham. And bila kita discuss sebab ini, and diorang instead highlight isu pasal welfare, pasal apa nama dia, kita punya pasal at one point diorang cakap protes jadi violent, orang mencuri. Itu protes yang get out of hand. Tetapi message-nya tetap is very important. Sebab again and again orang yang dibunuh daripada budak umur 13 tahun. Tamir Rice sampai ke Ahmad yang dikejar macam apa nama dia, hunting. You know? Dikejar, orang tu jogging. Why? Apa yang make it okay yang you boleh kejar orang tu, 3 orang kejar dia, tembak dia sebab dia jogging, or that Cooper woman yang video dekat in New York. Bila you dengar cara dia cakap tu, ini I tak tahu macam mana nak translate white privilege dekat negeri ni. Sebab you mak saleh, whatever you say is worth more than orang berkulit hitam. Or orang yang kulit color brown macam kita ni semua. And the fact that Amy Cooper boleh cakap, I am calling the police now to say that an African American man is threatening me. Apa maksud dia tu? Dia nak polis datang tangkap orang ni ataupun dia nak polis datang bunuh orang ni?
Because dia tahu dia ada power. Very simple power of words of a white person. Itu yang the white privilege that we talk about. Just words. Perkataan dia tu kalau you dengar, very simple, but the threat is very, very real. Because you know what? Kalau polis datang, all she has to do is lebih lah dia punya action kan, dia punya drama kan. Senang-senang tau. Orang tu boleh ditembak mati. Very easily. Itu yang paling unfair. Macam regardless you are guilty sebab you kulit you hitam. Sebab Mak Saleh dah cakap you buat sekian-sekian. We don't prove. Nothing. Just a threat. Just words. But itu yang buat bertahun-tahun lah on and on and on. Bukan satu case. Tapi tak ada reaction, you know? Tapi macam di Singapura pula macam kita kadang-kadang orang-orang Asia, orang-orang Singapura, bila kita nampak Mak Saleh aja, wah kita bangga-banggakan. Dan kadang-kadang orang kita sendiri, orang Melayu sendiri, kadang-kadang bila kita pergi tempat yang yang mahal-mahal, diorang akan tengok kita atas bawah. Yes. Walaupun kita berkemampuan untuk to buy certain stuff. You see, so you see racism exists everywhere. Yes. You see? Itu memang betul. Tapi tak sampai kita punya racism dekat Singapore very subtle. Okay, dia tengok you, oh you brown you mana mampu nak beli ni semua? Oh you pakai sekian-sekian, you mana mampu nak masuk kedai gini? Sales girl tau. Sales girl or salesperson tengok you macam bapak dia punya kedai. You know. You know, cara dia immediate, very automatic. But taklah sampai dia membunuh orang. Itu beza dia. Itu beza dia. The violence is incredible here against people of color. And yang aku faham tu, among my friends, diorang Melayu, diorang India. Ni semua brown people. And Chinese. If you go on macam Facebook punya site for Singaporeans abroad, yang ada bring diorang punya privilege diorang Chinese privilege dari Singapore ke sini tau. Sebab diorang rasa macam kat sini dia lebih daripada orang hitam. You don't do that, you know. Tapi sebab COVID ni sekarang, diorang sekarang terasa. Sebab China pula kena aim. So now they are at the end of the racism, they feel it. Tapi bila diorang yang buat dekat orang lain, diorang tak rasa. Jadi lesson here is that selagi diorang tak rasa, diorang tak bersimpati langsung. You know? And this includes kawan-kawan kita yang Melayu, yang India, yang kahwin Mak Saleh. Sebab anak diorang tu semua konon half Mak Saleh. Jadi not affected. Jangan lupa lah, diorang tu Melayu lah. Yes. Oh, okay. Orang Melayu juga. So, you jangan lupa diri dan anak you ni bukan pure Mak Saleh tau. Just because husband you Mak Saleh, just because dia punya politics solely for the white people, you are not. You tetap brown. You tetap hitam. Anak-anak you tu bukan pure Mak Saleh. Dekat negeri ni, kalau you ada a drop of coloured blood, you are coloured. Itu dia punya theory. That's why macam Obama 50-50 tapi tetap black. Sebab tu ada yang dia pilih langsung. That's right. Itu dia, ini from slavery punya time lah. Jadi kalau you ada berapa drop black blood ke brown ke, you dah coloured. You are mixed. You are not white. Tapi diorang lupa ni semua. Diorang tak tahu. Yalah. So bagi mereka yang kahwin Mak Saleh tu, jangan ingat kau kat sana dah jadi Mak Saleh. Kau tetap Melayu juga. Betul lah. Tapi macam mana pun sebab for example kita boleh tukar everything tau kat IC kita. Betul tak? You nak tukar nama you boleh. Betul tak? You nak tukar address you boleh. You nak tukar agama you pun boleh. Tapi the race that you are born with, you tak boleh tukar kat IC. Betul tak? Ya. You see? So jadi ini satu pengajaran lah bagi kita orang-orang kat Singapura ni
Ada separuh bila dah campur Mak Saleh pun, diorang pun kira dah macam Mak Saleh lah kan. Yep. Mesti ingat kau masih Melayu juga. Kalau kau Cina, kau tetap Cina. Kalau kau Mama, kau tetap Mama. Okay? Macam I dengan Farah, actually we are cousins. Okay? Jadi Yes. kita memang ada, kita ada banyak darah dalam di sebalik kulit kita ni. Ada darah Mama, darah India, darah Boyan, darah Melayu, darah Jawa. So sebab tu kita lebih kita kira lebih universal lah. We are quite open lah kan. Yeah. Jadi perkara-perkara seperti yang sebelum George Floyd ni like what you say just now throughout the years memang sering berlaku di Amerika Yeah. Sering. So jadi tapi cuma yang kali ni yang buat dia so powerful sebab orang tu mati depan-depan mata tau. Boleh dengar yang dia panggil mak dia. Itu yang buat saya sedih sangat. Dia umur 45 tahun tau. Tapi yang paling basic tu, kita semua ini macam mana kita hargai ibu kita Kita cari mak kita. Umur 45. Cari mak bila nak mati. You know, it is so sad. Sampai sekarang I sedih sangat tau. Bila I fikirkan dia, you know, panggil cari mak dia. Kita kadang-kadang kita fikir kalau kita kat situ macam mana. Yes. Betul lah. Tapi orang tengah kira tengah nazak tu tengah nazak tu. Cari mak. Paling basic tau. Paling basic sekali. Tapi diorang tak fikir. Tu yang I terbaca pula. It's around 8 minutes. Then dah lepas tu, he was helpless. And he was still tengah taruh dia punya lutut kat nama ni, tengkuk orang tu for another 2 more minutes. That is bloody ridiculous. Apa dia punya point? Orang tu tak ada. Yeah, exactly. Why are you trying to prove? Apa dia punya point? So the issue is you nak hold the man down. Okay, dia memang besar tinggi, lagi besar tinggi dari my husband. Dia 6 kaki 7. So over 2 meters orang dia. Memang orang dia besar tinggi. You ada 4 police officer tau. It's the same as kalau you the boy yang 13-year-old Tamir Rise tu, yang they shot. Budak tu main dengan tembak, mainan-mainan tau. Budak. Macam mana you boleh bunuh budak tu main? Jadi anak, and I feel bersimpati sangat I dengan kawan-kawan I yang kahwin orang kulit hitam kat sini. Anak-anak diorang tu nanti bila dah besar macam mana? Kalau kita tak try and change something sekarang ni. Because diorang semua worried tau. Anytime. I ada satu kawan, anak dia separuh Mak Saleh. Mak dia seputih-putih melepak. Anak dia, you know, macam kopi susu tapi nampak clearly African American girl, young girl. Umur dia 15 tahun. Dia takut tau nak keluar rumah. Pasal dia takut dia kena tangkap. Because at this point tak ada perlu, tak payah reason. No need, tak perlu reason. Kalau dia nak tahan you, dia boleh tahan you. And bila you really tengok cara diorang handle kriminal yang Mak Saleh dengan kriminal yang berkulit hitam, beza tau jauh. George Floyd ni konon-konon sebab dia ada duit counterfeit sampai boleh mati. Betul. Tapi bila mass murderer dah bunuh satu church punya orang, boleh relax, boleh duduk. Tak nampak scratch pun orang tu. Ada dia nak pukul bantai orang tu? Tak ada pun. Macam tak disentuh. Boleh communicate, boleh jual beli lagi. Boleh debate. Tapi dengan orang ni, so the double standard is glaring lah, you know. Very, very obvious. But having said that, bukannya kita ni anti-police. Tidak. Tapi they have to be retrained. And systemic racism ni bukan hari ni start tau. Ni daripada dulu. Macam gini. Slowly, you know. Makin perpetuated lah. So Chauvin was a trainer
for the other officers. Jadi diorang pun ikutlah. Ikutlah sebab kepala dia macam tu. Ikut. So that has to But stop. But it's really sad, you see, when the world is looking for a leader in Yeah. America, right? Usually, when this kind of big things happen, we look to America. Okay? Terrorism, whatever it is. But now, we cannot look at them. Because there is no credible leader at the moment. Yeah. You see? And like, for example, Trump has just pull out of the World Health Organization. Okay, that is like 450 million a year. Yeah, from from funding from America. Aku tak faham lah, because when the world needs America, right? And then how can America turn their back against the world? I think this is the first time, which is happening. So I think dia we punya need to find another leader besides America. So who do you think is suitable? Nak pergi kat Putin ke apa? Putin dah ura-ura nak jadi world leader lah tu. Okay. That's right. Sekarang China dengan Russia punya time. Sini tengah huru-hara, tengah ada clown in chief. Jadi yang lain slowly naik. China senang. China dah, send aid. China dah take the role of world leader. So there's always opportunities in the chaos, and this is what it is right now. This is for me presidency of chaos lah. Sebab ada yang makin kaya, ada yang benefit somewhere, somehow, behind all this chaos. Like for example, right now, the presidential election is gonna happen in like less than 200 days, if I'm not mistaken, kan, betul lah. So, do you think the Americans will still vote Trump as their commander-in-chief? I don't know, really, honestly, because it's sekarang dah beyond anything that is of any that makes any kind of sense, It's very, I'm hoping that all these people yang you see protesting out there, especially the young people yang boleh vote sekarang, do vote, and especially in those areas where it's important for them to win back those states. And diorang punya system ni, the longer I live here and the more I understand, diorang punya voting system is macam Singapore, draw lines, constituencies, macam gitu jugalah sini, to some degree, between the states. So even though you may win in the number of votes, kalau you lose in the number of states, those key states, then you're out lah. So it doesn't take the number of people to vote. You know what I mean? It's by the constituencies. If I can make that comparison lah between Singapore and here, how even though you have, more votes, you still lose, like the last election, because you didn't win those states. Yeah, Singapore, we're gonna have our election quite soon also. I don't know, maybe in October. That's what they predicted lah kan. But I mean, my side is opposition party punya. Kita orang semua orang workers party sih. Tapi orang but one thing, I'm a fair person lah. Tapi during this COVID-19 ramai juga orang yang hentam government tau. Itulah, inilah Tapi yang kelakar je, I start defending them no. Because you know why? I think betul. I mean, kita nak hentam pun mesti ada point lah. Jangan asal boleh hentam aje lah kan. Betul. Okay, one of the most ridiculous one yang that I have to bring up was one guy who said apa tau, bila came out circuit breaker, he was saying what no? Dia cakap apa? Ini sengaja government, the government memang sengaja nak keluarkan circuit breaker. Dia tak mau orang Islam pergi masjid, sembahyang tarawih, tak mau sembahyang raya. I think that is bloody ridiculous, betul lah. It's the same theory here. That was what they said. They said, pasal they are impinging on our right to worship. What? Dia kata dia tak kasih pergi church. Ni against religion. What?
Itulah, I tengok macam, let's put it this way lah kan, kita nak, kata nak lawan ke, nak jadi ini pun, kena pakai otak jugalah kan. Sebab, masa ni, this is for me, it's like World War 3, you know. Yeah. This is World War 3. Dah tak pakai apa nama ni, peluru tak pakai apa. Dia orang lepaskan satu kuman cukup. Yes. And you have to stay at home, you know, you have curfews, that kind of stuff, you see. So, at least kita mesti nak faham lah, you know, what is happening at the moment kan. Now, back to that racism. Do you think what is it called, the riots that is happening all over America is gonna change something towards racism? I really hope so. I really, really hope so. We will see with the numbers, you know, and for the voting for the election that's to come. And I hope that somehow the people understand where this is coming from, you know, that some mindset is changed, especially in the young, because the old are so entrenched in their views of what they think is the problem here and who caused it. Semuanya orang yang color range daripada kuning sampai ke hitam lah, you know, except themselves. That has to change. And I really, really hope that somehow ada yang can view it lah, you know, can see this, because as I said, you know, it's come to a point where people are macam dah biasa tau tengok people dying, you know, on videos that they like yet another one. Tapi without looking further into the reason why orang ni again and again kena bunuh macam gitu. Dah jadi desensitized. They take it as okay, every day ada je lah. Hari-hari kita nak buat macam gini. Because yang first one yang I watch this this kind of happening was yang another black guy yang kena tembak dengan dia punya dengan tembak dengan polis, sedangkan he was with his girlfriend kan, he was trying to reach out, tunjuk dengan polis tu where gun ada budak kat belakang diorang bunuh orang tu depan budak kecil tu. I mean that is bloody ridiculous. How I don't understand lah. Macam mana budak tu must be really traumatized, you see. Kalau jadi kat Singapore, aku tak tahulah apa yang dah berlaku. Jadi it's things like that tau. Bahasa macam okay, polis takut sangat dengan the general public, instead of, you know, trying to help, they take the easiest route, which is okay, you know, I'm justified to kill. And that's what it is. So when the whole world kan is looking at America, kadang-kadang diorang ni most progressive, everything lah kan. Sebab why? Because kat dalam Hollywood punya movie kan diorang tunjuk America macam ni, America macam. So they accepted it as that. Tapi the truth behind it is actually far worse. It's very different from what you see on TV lah. Let's put it that way. You know, it is very different. Where you tengok guns everywhere, that's also not true, you know. But at the same time, there are some parts, certain cities memang difficult to live in. But in some areas, tak semua yang kita tengok kat TV tu betul lah. Let's be honest. Tapi because it's been transported like that, orang percaya. But there are a lot of issues here, like there is everywhere else. Bila I baru datang sini lah, my very first year here, I met one of my husband's friend, and he is Palestinian, tapi dah tinggal dekat sini pasal dia punya family kena halau lah daripada Palestine. So dia writer. So dia pernah datang ke Singapore tahun 70-an, when Singapore was still very young. Sekali in our discussion, dia cakap dengan I, orang ni pula tu bila start aja dah start attacking Singapore. Dia cakap, kau datang sini sebab kita punya freedom ke?
You know, yelah, you come from a land yang tak ada freedom, dia cakap dengan I. Semuanya, apa-apa government you suruh, semua you all buat. So I of course very defensive lah. I cakap dengan dia, you know, I punya tak ada freedom. I disagree with that. Yes, limited freedom, granted. Censorship, yes. But you know what, I am not, kita ni bukan bodoh lah. Kita tahu apa yang Singapore punya government buat. And it's still do. You know, kita tak macam what I find orang kat sini ramai yang macam world greatest. World greatest against siapa? Ada comparison? Tak ada comparison. Tak pernah keluar dari negeri jadi world greatest lah. Pasal ni negeri ni dunia dia. You know, you tak ada comparison. You tengok TV cuma negeri you aja. Jadi sini lah. You know, you are as big as your pond. Itu aja. So I told him, I said, even though Singapore ni tak banyak freedom, tapi kita punya orang semua mesti pergi sekolah. Very important, anak-anak is a law. At the end of the day, taklah banyak yang homeless. Ada, kadang lebih daripada dulu, I understand. Tapi they try, you know, they try. I as a woman, I cakap bila I parti-parti dulu, pukul 2 pagi balik rumah, I tak payah nak worry ada orang nak cari I, nak pergi bunuh I, nak, you know. That is not there. The fear. I tak payah nak worry yang ada orang nak rob my mother kalau dia pergi pasar ke apa, tidak. You know, that confidence is there. And bottom line, your freedom dengan my lack of freedom, I will not trade for Singapore. Because kalau the freedom yang sekarang ada kat sini, you kasih kat Singapore, hancurlah Singapore. Do you agree with that? Do you agree with that? Because you know why? We have nothing. If we cannot boost confidence in our people and our economy and our stability in our region, kita nak harapkan apa? Investment dari mana? Kalau kita punya stability is very goyang. You know? And tu yang kadang-kadang sedih lah kan, because some Singaporeans don't see it that way, see. I think dah lepas ni, I think PAP akan invite you for their tea party, maybe for you can be a no, it's just candidate for their next election. Kurang balik. It's very simple. Tak ada mana lah. Kalau you travel, you tengok betul-betul lah with the naked eye, you tengok tak ada mana yang perfect tau. Tak ada mana. Tapi you nak apa? You nak anak-anak you worry keluar rumah hari-hari, tak balik, mati tengah jalan. Or you nak anak-anak you as a parent lah kita, you and me, kita tak ada anak. Tapi we can think like this Or you want your children to go home, boleh balik sendiri kita primary berapa Hamid? Kita balik sekolah sendiri. Rumah tak ada orang. How old were we? We were very young. School. Yes, primary school, yes. Mak kita tak ada rumah, kita boleh let ourselves into the house. Dekat sini dia ada law. Sampai certain age, I think 13 or something, you tak boleh tinggalkan anak you seorang kat rumah Oh. Yes. Jadi macam dulu kan my mother kan tolong my grandfather kat kedai kan. Jadi kalau I balik selalu pergi rumah I dengan Fiza 2 orang je tau. Then my mother tangguh balik So kita dah biasa gitu, tapi safe kan? Ada orang nak rompak rumah you? Tak ada. Adalah. Tapi so as such for me, give and take lah. Tapi jangan cakap dengan I, inilah yang paling perfect. Please. Kalau you tak keluar negeri you tak boleh compare. TV you lain tak ada, negeri you aja, you tak boleh compare lah. You tak boleh cakap dengan I, ini aja yang perfect. Because tak ada mana lah yang perfect. Kalau macam katak buah tempurung lah. Tengok sikit negeri orang. Ini bagus, ini tidak, ini bagus on a scale. Tak ada mana yang perfect. Correct. Okay Farah, terima kasih banyak because of your very insightful so diharapkan semua yang menonton FB live saya hari ini Borak-Borak bersama Farah A Baker mendapat sedikit pelajaran kan, boleh membuka mata tentang apa yang berlaku di luar sana.
dan apa yang berlaku di negara kita sendiri yang selalu kita komplain sana, komplain sini kan Tapi sebenarnya negeri kita ni okey. You see? Tadi kalau kita tak keluar negeri, kita tak tahu. Ni kita dengar daripada orang Singapura yang sekarang berada di Amerika and sepatutnya negara yang paling termaju di dunia. Tapi is that really so? Okay, Farah, you have any last words you want to say to those who are watching you? No, everybody stay safe. Selagi diorang tak ada vaksin ni, janganlah Tak apalah tak jumpa mak you. Kalau you boleh jumpa mak you pun, you pergi ke tidak? You know. So, tak apalah raya ni semua. It's temporary. Sementara je. And then as soon as we can, you know, insyaAllah kita dapat vaksin, then pergilah korang nak buat apa. You know, but for now, please, just so our older folk, if you think you sayangkan your parents, please restrict yourself. Pasal I dah dengar cerita dari Singapore, curi-curi lah semua ramai-ramai pergi tengok mak dia. You tak sayang mak you ke you buat macam gitu? You know, so please, take good care. Okay, thanks Farah. I will see you again. Bye-bye. See you, bye. Ya, itu dia Farah A Baker. Salah lagi. Okay, hold on. I'm quite new to this. Okay, itu dia Farah A Baker yang sini sedang berada di Virginia, Texas. Jadi banyak yang dapat kita pelajari malam ini tentang apa yang sebenarnya berlaku di Amerika. Tentang isu-isu perkauman kan dan juga macam mana mereka mengendalikan situasi COVID-19 dengan presiden yang tak tahu dia tu apa nama ni, sama ada dia bertauliah atau tidaklah untuk mengendalikan situasi COVID-19 ni. Tidak seperti kita di Singapura di mana Perdana Menteri kita, I have to give a shout out to Lawrence Wong. I think he is doing a very good job. Okay. Alhamdulillah, walaupun setiap hari ada banyak kita punya those affected by the COVID kan, tapi as you can see kan, is still under control. We still believe in our government kan. Jadi bagi anda yang mungkin ingin terus mengikuti Borak-Borak ni, tiap-tiap minggu saya, hari ini sepatutnya tak ada, tapi hari ini saya, this is a special punya Borak-Borak punya specials lah. So esok insyaAllah ada, belum tahu lagi, ada 2 calon. Okay, we'll see how, sama ada besok. Later you all you all can comment kat bawah tu whether you all nak berbual pasal politik atau you all nak berbual pasal entertainment. You tell me, then tomorrow morning I will confirm siapakah tetamu kita seterusnya. Okay, jadi terima kasih kerana bersama saya, dan sebelum kita berpisah di udara ni, kita lihat kembali apa yang terjadi kepada George Floyd. Please, I can't breathe. Please, man. Responsive right now, bro. No, bro, look at him. He's not responsive right now, bro.